right හැමෝටම සුබ දවසක් අපි පටන් ගමු මොකද 2017 MCQ පේපර් එකේ ඉඳලා මම ඔයාලට වීඩියෝ ලෙසන් එකක් විදිහට ක්ලාස් ටික කරන් යන්න හිතනවා මොකද සිග්නල් ප්‍රශ්නයි කරන්ට් ෆේලියර් ප්‍රශ්නත් හින්දා 2017 MCQ පේපර් SCQ පේපර් ඔක්කොම වීඩියෝ ලෙසන් වලින් ප්‍රශ්න ඔයාලට එවනවා ඔයාලා ඒ ටික බලලා ඕගනයිස් වෙන්න right 2017 පළවෙනි ප්‍රශ්නේ MCQ එක following drugs are correctly matched with their indication පල්ලෙහා තියෙන drugs ටික match කරන්නලු එයාලගේ indication එක කියන්නේ එයාලා මොකටද දෙන්නේ කියන කාරණේත් එක්ක එයාලව match කරන්නලු අපි බලමු එකින් එක පළවෙනි එක Mebendazole roundworm roundworm infestation right Mebendazole දෙන්නේ roundworm වලට right Rifampicin tuberculosis TB drug එකක් Rifampicin එක through වෙන්න ඕන Myconazole කියන්නේ cellulitis වලට දෙන එකක්ද එහෙම නැත්නම් fungal infection වලට දෙන එකක්ද කියලා අපි බලමු Hydrocortisone scabies වලට දෙනවද කියලා බලමු Acyclovir rubella වලට දෙනවද කියලා බලමු එතකොට Mebendazole දෙනවලු roundworm infestation වලට Rifampicin TB වලට Myconazole cellulitis වලට Hydrocortisone scabies වලට Acyclovir rubella වලට ඕක තමයි 2017 පළවෙනි ප්‍රශ්නේ right අපි බලමු correctly matches කිව්වම කොහොමද වෙන්නේ කියලා right Mebendazole roundworm infestation කියන එක true Mebendazole roundworm infestation කියන එක true right ඒක true දාගන්න Rifampicin TB drugs true ඊට පස්සේ ගත්තොත් අපි බලමු Myconazole cellulitis වලට දෙනවද කියලා anti fungal effect එකක් ඒක cellulitis වලට දෙන්නේ නැහැ right එහෙනම් Myconazole කතාව මොකක්ද අපි දාගන්න ඕනේ false right එතකොට Mebendazole ගැන බලමු Mebendazole is anthelmintic drug එකක් මොකද්ද Mebendazole කියන්නේ anthelmintic drug එකක් that is effective against variety of roundworms including nematodes hookworm and threadworms it is typically used to treat intestinal worm infection වලට right එහෙනම් Mebendazole කතාව හරි එහෙනම් Mebendazole කියන්නේ anthelmintic drug එකක් anthelmintic drug එකක් right effective against මොකද්ද variety roundworms including nematodes වලට hookworm වලට ඒ වගේම threadworm වලට දෙනවා right හරි එහෙම තමයි Mebendazole ඊට පස්සේ Rifampicin කියන්නේ මොකද්ද broad spectrum antibiotic එකක් that is effective against variety of bacteria including Mycobacterium tuberculosis ඒ කියන්නේ එහෙනම් ඒක tuberculosis drug එකක් Rifampicin කියන්නේ මොකද්ද පුතා tuberculosis drug එකක් right එහෙනම් ඒක TB වලට okay it is typically used to treat හොඳේ tuberculosis and other bacterial infection වලට දෙනවා right එහෙනම් පළවෙනි එක true දෙවෙනි එක true right තුන්වෙනි එක බලමු Myconazole කියන්නේ මොකද්ද anti fungal drug එකක් Myconazole කියන්නේ anti fungal drug එකක් it is effective against variety of fungi including candida and dermatophytes right it is typically used to treat fungal infection of the skin hair and nails fungal infection වලට දෙන්නේ cellulitis වලට නෙවෙයි right ඊළඟ එක Hydrocortisone කියන්නේ මොකද්ද පුතා corticosteroid එකක් drug that used to treat variety inflammatory skin condition including eczema dermatitis and psoriasis it is also used to treat allergic reaction right scabies වලට දෙන කතාවක් එතන නැහැ
ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි Acyclovir කියන්නේ ඇන්ටි වයිරල් ඩ්‍රග් එකක්. Acyclovir කියන්නේ ඇන්ටි වයිරල් ඩ්‍රග් එකක්. මේක හොඳට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ Acyclovir ගැන මොකද අහන්න පුළුවන් දිගට හරහාට right effective against various virus including herpes simplex virus HSV කියන්නේ ඒකට and varicella-zoster virus එකට VZV කියන්නේ ඒකට it is typically used to treat herpes simplex infection clot sores and genital herpes ඒ කියන්නේ rubella වලට ඒක දෙන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙනම් මෙතන කතා ටික අපිට පැහැදිලි. එහෙනම් අපි බලමු Mebendazole කියන්නේ තව ටිකක් යම් බලන්න Mebendazole ගැන. right? Mebendazole is anthelmintic medication එකක් used to treat variety intestinal worm infection වලට. right? including roundworm infestation ඒකට කියනවා ascaris threadworm infection වලට ඒකට කියනවා enterobiasis right hookworm infection වලට ඒකට කියනවා මොකද්ද ancylostomyces right and whipworm infection වලටත් දෙනවා ඒකට කියනවා trichomoniasis කියලා. It is available as chewable tablet that typically taken to single dose උත් දෙනවා ඒ වගේම 100 මිලිග්‍රෑම් එක ගත්තොත් උදේට රැයට දවස් 3ක් දෙනවා 500 මිලිග්‍රෑම් එක ගත්තොත් ඒක තමයි සිංගල් ඩෝස් දෙන්නේ right එතකොට Mebendazole වල ඩෝස් අපි ගත්තොත් එහෙම බ්‍රෑන්ඩ් මොනවද Vermox තියෙනවා Vermin කියලා තියෙනවා දැන් එක එක තව බ්‍රෑන්ඩ් තියෙනවා right Mebendazole works by එයා වැඩ කරන්නේ කොහොමද interfering with the microtubules of worms which are essential for their movement and survival right survival right without microtubules hariද worm cannot absorb nutrition and even nutrient diet right Mebendazole is generally safe and well tolerated when used as direct however it can cause some side effect Mebendazole side effect තියෙනවා මොනවද abdominal pain diarrhea nausea vomiting and vomiting in rare case Mebendazole can cause allergic reaction right including skin rash ඒ වගේ දේවල් එන්න පුළුවන් if you are pregnant or breastfeeding talk to your doctor before using Mebendazole ඔයා pregnant වෙලා නම් එහෙම නැත්නම් බබාට කිරි දෙනවා නම් Mebendazole ගන්න කලින් මොකද කරන්න ඕනේ डॉक्टर කියන්න ඕනේ Mebendazole should not be used to children under the 2 years එහෙනම් මේක MCQ එකකට එන්න පුළුවන් අවුරුදු දෙකට අඩු ළමයින්ට Mebendazole දෙන්න without doctor prescription එක right without doctor prescription එක නැතුව අපි හිතමු අපිට අවුරුදු දෙකකින් අඩු අයට Mebendazole දෙන්න යන්න එපා Mebendazole prescribe to your doctor prescribe කරන්න ඕන දෙන්න right අඩුවෙන් ගන්නත් එපාලු ඩෝස් එක වැඩියෙන් ගන්නත් එපාලු ප්‍රිස්ක්‍රයිබ් ඩෝස් එකට වඩා take Mebendazole with food කෑමත් එක්ක ගත්තාම ඒක හේතු වෙනවලු better absorption එකට right මේ ඩෝස් එකක් මිස් වුණොත් එහෙනම් මොකද කරන්නේ take it as soon as you remember however if it is almost time for your next dose skip the missed dose and do not take 2 dose at once එකපාරක දෙපාරක් එකම සැරේ දෙකක් ගන්න එපා right ඊළඟ tuberculosis ගැන බලමු tuberculosis කියන්නේ bacteria disease එකක් that affect the lungs එකට තමයි affect එක වෙන්නේ it is caused by the bacterium Mycobacterium tuberculosis which can spread from person to person through the air right TB can be treated with antibiotics TB වලට antibiotic දෙනවා but it is important to take all of the medication as prescribed to prevent the bacterial from becoming resistant ඒ කියන්නේ දෙන course එක සම්පූර්ණ අපි ගන්න ඕන right there are several different antibiotics then දෙනවා TB වලට එකක් තමයි මොකද්ද isoniazid ඒක දෙනවා Rifampicin දෙනවා right ඊට පස්සේ pyrazinamide දෙනවා
එතෙන්බිටෝල් තියෙනවා. එතෙන්බිටෝල් තියෙනවා, right? එහෙනම් ඒ ටික තමයි TB වලට දෙන්නේ. Treatment of TB usually lasts 6 to 9 months. සාමාන්‍ය මාස 6ක් 9ක් අතර treatment එකක් දෙනවා. It is important to take all the medication as prescribed. මේ prescribe කරපු all medication ටික අපි TB වලට දෙන්න ඕන. Even if you start feel better, if you do not take all the medication, right, the bacteria may become resistant and TB may come back, right? just මෙතන විස්තර ටික දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ Myconazole කියන්නේ antifungal medication එකක්. ඒක use කරන්නේ varicella fungal infection වලට, right, including මේ තියෙන each කසන වලට, ringworm වලට, vaginal yeast infection වලට ඒ වගේ වලට දෙනවා, right? ඒ වගේ තමයි Myconazole වල cream තියෙනවා, lotion තියෙනවා, gel තියෙනවා, powder තියෙනවා, suppository තියෙනවා. එහෙනම් Myconazole කියන්නේ ගොඩක් dosage form තියෙන drug එකක්, right? දැන් Myconazole වල විස්තරය දාලා තියෙනවා. Myconazole longer than 7 days without doctor prescription. නෑ Myconazole do not use Myconazole. දවස් 7ක් එක දිග 7න් පස්සේ ගහන්න එපා. Do not use Myconazole over large area of the body. අගේ ලොකු කොටසක ගන්න එපා කියනවා. Avoid the grating Myconazole your eyes, අස්වල වගේ nose වල mouth වල ගෑවෙන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න කියලා තියෙනවා, right? ඊට පස්සේ Hydrocortisone කියන්නේ මොකද්ද? Corticosteroid medication එකක්, right? Used to treat variety inflammatory skin condition such as eczema, dermatitis and psoriasis වගේ ඒවට තමයි දෙන්නේ, right? Inflammation එක reduce කරන එක තමයි Hydrocortisone වලින් වෙන්නේ. Hydrocortisone is generally safe and well tolerated when used as directed, right? Hydrocortisone should not be used children under the 2 years age without doctor prescription කියලා ගහලා තියෙනවා, right? ඒ වගේම Hydrocortisone do not use Hydrocortisone open wound වල ගන්න එපා, cut වල, right? Do not use Hydrocortisone longer than 7 days without doctor prescription. Do not use Hydrocortisone over large area of the body. Avoid treating Hydrocortisone in your eyes, nose. ඒ කතාව තියෙන්නේ අර ටිකමයි තියෙන්නේ, right? ඊට පස්සේ අපි බලමු Acyclovir කියලා කියන්නේ මොකද්ද? anti viral medication එකක් used to treat variety viral infection including herpes, simplex virus එකට. ඒ වගේ මෙතන දාලා තියෙන විස්තර ටික, right? Acyclovir generally safe, will tolerate when used to direct. However, it can cause some side effects such as nausea, vomiting, diarrhea. Acyclovir වලට nausea, vomiting, diarrhea, headache, dizziness and fatigue, ඇඟට මහන්සි ගතිය වගේ දේවල් එන්න පුළුවන්, right? right. එහෙනම් ඔච්චර තමයි 2017 පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. මම මේ වගේ වීඩියෝ සෙෂන් වලින් ඔයාලට එවන්න. ඔයා පස්සෙන් පස්සේ උත්තර ටිකත් එක්ක බලබලා කරන්න. මොකද ඔන්ලයින් Zoom class තිබ්බහම පොඩ්ඩක් අවුල් තියෙනවා සිග්නල් කේස් එකත් එක්ක. හරි. එහෙනම් අපි නැවත පාරක් රිමයින්ඩ් කරගමු. 2017 පළවෙනි පස්සේ තියලා තියෙන්නේ correctly match කරන්න. එයාලගේ ඉන්ඩිකේෂන් එකත් එක්ක Mebendazole roundworm infestation වලට හරි, Rifampicin TB drug එකක් ඒක හරි, Myconazole cellulitis වලට නෙවෙයි, ඒක fungal infection වලට, Hydrocortisone scabies වලට නෙවෙයි, ඒක through ඒක false, ඒ දෙකම false. ඒ වගේම Acyclovir ඇවිල්ලා antiviral drug එකක් rubella වලට නෙවෙයි දෙන්නේ, ඒකත් false, right? එහෙනම් මේ තමයි 2017 පළවෙනි MCQ එකේ discussion එක. right? අපි ඊළඟට හමු වෙමු 2017 දෙවෙනි එකේ, right?